গাইস আজকে যে ওয়াটার পাম্পটি বানালাম এই ওয়াটার পাম্পের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও শেষে একটা লাইক করে যাবে এবং আমার চ্যানেলটি যদি নতুন এসে থাকো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী আরও নতুন নতুন খুব সুন্দর সুন্দর ওয়াটার পাম্প তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো, যেগুলোর মডেল এবং মডিফাই অন্যরকম হতে চলেছে। এটাই তো দেখতে পেলে খুব একটা পাওয়ারফুল একটা ওয়াটার পাম্প, যেটা 24 ভোল্টে চলছে এবং প্লাস ডবল মোটর। তো চলো গাইস আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম, পরবর্তী নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। টাটা।